It is Wednesday, the 10th of December, the year 2025. Welcome to Press Review, a program whereby we go through some of the stories that have been written in our daily newspapers. Today, you're with me, Emmanuel Chuocha, and my colleague, Tandiwe Mzumara. Good morning, Tandiwe. Good morning, Emmanuel. How are you? I'm fine. Are you okay? I'm good. Okay. It's just so early in the morning. I'm hungry. So, yeah, not really Yeah, because jolly. the energy, It's hunger. Ndinjala. Ninja, ajabwino ndikhulupirira kuti etikachoka pano ndi kuti chakudya mwina muli nacho. Oho. Muli- Ndimanga ngati kuti mutanthauza kuti tikachoka pano mukandigulira chakudya koma ene ndikuti chipezeka. I think I can. I can. Ndithu. Nde mujati machitira mwamwambo. Bwanji mutayamba ndinu. Shabino. I am taking you through the Daily Times newspaper, and the front page, the headline here reads, "Illegal mining costs Malawi $300 million US." Part of the story reads that the government has pegged losses the country is incurring through illegal mining activities at between 300 and 500 million US annually. The revelation is coming at a time the mining sector is contributing a skimpy 1% to gross domestic product (GDP). Tukononga ndalama zambiri kudzera mu migodi zopanda chilolezo. Amene amachita zokumba za migodi opanda chilolezo cha boma. Chifukwa choti munthu kuti upange zokhuza ndi migodi umene ukhandi license. So timati mining license, and others don't have it, and then akangopeza pena pake kuti akumva kuti paleta kuti basi. Amangopita. Ndezi kuone kuti pachaka china chilichonse dziko la Malawi kudzera mu mchitidwe umene uli kutaya ndalama pafupifupi $500 million, zomwe ndalama kwambiri zomwe zikuzotithandiza dziko la Malawi. Kwambiri zitawutithandiza ndipo I'm sure hearing this from the government, I think they will try to do something. I hope so. Yeah. Chifukwa zisangokhala zongonena papepala. But And the reason I'm saying I hope so is because kawiri anthu amene amakhala ground magwina ntchito amene they are working for someone. yes. They are working for someone And who this is ties in. the government also. Amatasokasori anthu akuluakulu omwewo. You have to have some certain power. Ine sinyangonyamuka kupita kamba okumba ngombe. Yes. Mphamvu zene zikutenga kuti. There has to be someone in power who is actually putting it in. Kwambiri. So let us wait and see. As a country, we are losing kunena zoona. US formally terminates Malawi's second MCC compact. I'll just read a paragraph of it. Millennium Challenges Corporation (MCC) has formally terminated Malawi's 350 million, which is 612 billion kwacha, transport and land compact that the US government agency earlier committed to finance road construction for key corridors to boost land productivity. It's a big blow to dziko lathu chifukwa contract imene apanga terminate imene ya US inali contract imene it would have helped a lot in our country. Nkhani yokonza misewu. I know one of the road umene udakapindula ndithu kuchigwiri. Yes, and connecting chaku 6 miles kumapita uko. So it's when you look at the value of ndalamazo ndizomvetsa chisoni. I don't know if maybe kuti tingatani ngati dziko, but this was a great opportunity kumapoti anzathu athetsa ndithu. So ndizomvetsa chisoni akwambiri kuti zimene zikuchitika at a time whereby we need good roads in our country. Kukhala ndi misewu yabwino zimathandizira a lot of things. It's not only kuti magalimoto anthu saonongeka koma people transfer a lot of things, farm produce kuti apite kunsika, they rely on that. My investor kuti abwere mdziko amaona kuti okay, kodi tikapita weko chawe misewu ndi yabwino bwino. So there's a lot. So yeah, izo ndizina zimene zikuchitika nangatitani. We just have to accept as a country. And on the third page of the headline here is Mira laments fuel storage the
Its officials say 86% of companies and individuals who purchase and store fuel in bulk do not comply with established storage standards. Ndinkani yakasungidwe kamafuta a galimoto. Zikone kuti takati kumamvapo nkhani kuti nyumba zapya amasunga mafuta nyumba cholinga chite business mafuta amene amasowa muja. So ndizomvetsa chisoni kuti we have lost lives of people, we have lost properties, but also as a country tiyeni ngati Malawi tiyeni tidzilikonda wani dziko lathu, two tidzikondanso ife tomwe, because regardless of what, at the end of the day ngati tikusunga mafuta nyumba, who is going to be affected? Storing them anywhere anyways, because there's a reason why mafuta galimoto amakhala filling station. It's from the filling station to your car, into a generator car, whatever, koma kwasunga dzigubu ndi dzigubu nyumba. And that's the thing kuti mafuta ndopya kwambiri. All it takes is maji samodzi and everything goes boom. Everything. Just one stick of matches. Zilibe kuti it's a whole big building, everything goes down. Yeah. And ndekuti amene kawiri samapwetekeka, apart from inu amene munapanga chiganizo chimenecho, if it's in a house, your family members, amene they are innocent, they didn't have anything to do with it. So think of yourself, think of others as well, because it's sad really. You would have thought kuti by now people would have learned a lesson. Kuti it's bad looking at how there's news EU urges electoral reforms, highlights systematic gaps in process, describes September 16 vote effective but unequal. Nkhani yake wakulu a European Union alankhulapo ndithu akunena kuti bwanji zinthu zina mmene timachitira in terms of nthawi ya zisankhozi zilawunikidwanso bwino. Anakamba mwachitsanzo anena kuti bwanji zipani za ndale mdziko muno zitamabwera poyera kunena mmene zapezera ndalama zawo zimene amagwiritsa ntchito pa kampeni, komanso during the campaign period kuti yatha adzinenanso kuti anaononga ndalama zochuluka bwanji. So izi ndi zina mwa zimene ndithu zapemphedwa. Yeah, do you have any more logos before we move on to business? Yes, ANSA warns against undermining ACB. Nkhani yake kwakukulu dzulo linali tsiku limene timakumbukira ndithu zothana ndi ziphuphu ndikatangale, ndipo mwambo wake unachitikira ku PICC. A Vice President Dr. Jane Ansa anena kuti bungwe la ACB akuti kuyambira amene akutsogolera bungweli asagwire ntchito mwa mantha, anthu ena asawapange intimidate, koma kuti agwire ntchito mwa professional mofuna kutumikira Malawi for the betterment of dziko lino. Akuti katangale amaononga dziko limene muli katangale silinga tupuke ananena choncho. It does. It goes back to issue ya illegal mining because that's katangale. Yes. I'm moving into business. I'll take one here. A headline reads tobacco rakes in $542 million US. Part of the story reads Malawi has earned a record $542.2 million US from tobacco sales this year, marking a significant jump from $396.9 million US realized in 2024. And this represents a 36.6% increase in earnings from the green gold. Dziko la Malawi lapeza ndalama zochuluka kudzera kumalonda a fodya chaka chino, akafananiza ndi ndalama zimene zinapezeka chaka chatha, which is good news, honestly. Maybe a business story. Yes, you can take one. I thought the one I wanted to take was a political one, so I think you can. Yeah, I think we might as well just move on to arts and culture. Yes, okay. A headline here, I'll read one. A headline here reads St. Agnes Choir laments piracy. Part of the story reads Lilongwe-based gospel group St. Agnes Catholic Choir has bemoaned piracy following the uploading of their track titled Sindingadzipe
on online music platforms without their consent. The track, which carries a message against self-harm, is enjoying airplay. The choir discovered this after trying to upload the song, only to be blocked with indications that the track had already been registered by other people. Yikes. This is sad. This is bad. Yeah, actually, it's sad. You see, in terms of the choir was supposed to benefit something, but someone had already registered the song, which is very bad. I feel like, okay, I don't know. Aren't there ways whereby ownership? Okay, because I am sure there are ways of kuti munthu zikhala kuti you own umwini wa chinthu zoonekera. Now I'm trying to understand mwina msopena number one ndinene kuti amene wachita zimenezozo wachita zolakwika kwambiri, but I'm sure as a choir they are going to do whatever it takes kuti mwina apange follow up bwinobwino. Yes, so they went to Kosoma. The one who amayenera kuti alipo anthu amene adawathandizira akwaya. I believe mwina by the time even before the launch it would have been better kuchitiratu zinthuzo ndi kumangodikira mwina ma hours otsikuno rather than mwina kudikira izitu zikuchitika a few weeks after it has been launched. 2 weeks ago they launched this. Okay. They launched the album. It was actually a beautiful event. Now taona ndikubwera nkhani amalawi tidakhala bwanji. I think it goes back to the point that okay, yeah, the positive issue to it, Malawians have loved the song so much, yes, so much so that they wanted access to it, and then this is the way they thought they would have to get it. Komabe, it doesn't take away the fact that it is wrong. Yes. And Akosoma, they are pledging to follow it up and see what happened. Yes, the back page of The Nation, Queens 4, but looks show promises against South Africa. Malawi 38, South Africa 58. What a gap. Anyway, the gap isn't that bad though, because I saw South Africa and Tanzania it was 100 and something to less than 50, I think. Ooh, yeah. Okay. The Queens. The day the Queens is going to South Africa, I'm going to be very, very. It's a manduawa. Our and has ambili amadi jinya, but all in all, the girls are acceptable. Yeah, the South Africa Tanzania one, it was 104 to 25. South Africa and Tanzania. Yeah. Do you see that gap? So in the 58, the rate match gap it's okay. is it's just a gap of 20. In there we didn't do good, but we talk about gaps. Yeah. That is a lot. Yeah. 79. 79 goal difference. Yeah. Bullet silver on the road in title chess. Madam awiri silver kamaso big bullets, nyasa big bullets, woneka kuti awurengetsana funa kutenga chikho cha TNM. So these are the stories zimene zili ku back page of The Nation. What do you have maybe? I will take one here. Council ACB intensify drive to curb corruption. Malawi National Council of Sports and the Anti-Corruption Bureau have stepped up efforts to curb corruption in the sports sector. This follows sensitization meetings with all 48 sports associations that are affiliated to the Malawi National Council of Sports in the country. This is great. Okay. Corruption kumpira mbale wanga thandiwe kuli katangale wa oyipa ndipo kumeneko ku ICB aoneko bwino chifukwa anthu amagwidwa ndi matumba a ndalama, matikiti afeki umamva awatenga 2-3 days umamva kuti awapatsa belo nkhani ija sudzayimvaso. So ine kumva kuti ICB aloya kumeneku nikukachita ngati sensitize anthu. It's very good. And mmene analankhulira dzulo mkulu wa ICB kuti sakusiya wina aliyense. Amene akugwirizira. Yes. Analankhula kuti sasiya wina aliyense. Ndipo ndi bwino akuyamba ndi sensitization
kuti azidzati Tinakuwuzani. tidakuwuzani lero ndi izi. So yeah, that's a way to go. Of course. Ndithu. That also marks the end of what we had for you in this edition of Press Review for today, Wednesday, the 10th of December, 2025. As always, we could not manage to get you through all of the stories that are appearing in the newspapers, so do make sure to get yourself the papers, with each going at the price of 3,000 kwacha, to get more details to the stories we read and some of which we cannot. And of course, continue following the rest of our programs right here on Luntha TV. My name is Tandi Wenzamara, and I was not here alone. I was here with my colleague Emmanuel Georgia. Have a lovely, lovely Wednesday.